Obviously, it's been a while since we've had the honor of seeing Fedor fight here in the United States. How does it feel to be back here fighting? Прошло достаточно долгое время, когда мы имели честь видеть вас здесь, в Америке. Как вы себя чувствуете, вот сейчас вернувшись в Америку? Я рад выступать для американской публики. I'm very glad to perform for American audience, for American fans. Я рад выступать в Беллаторе. I'm very happy to perform in Bellator. The last time we got to see you here, there were some losses. We didn't know if we'd ever see you again. Did you always feel like you would be back here or wanted to come back here? Последние разы, когда вы здесь были, когда мы вас видели, были небольшие поражения. Думали ли вы тогда, что вы вернетесь еще сюда? Думали ли вы об этом? Да, я думал, конечно. Yes, I did think about that. I did think about coming back. Америка все-таки является законодателем. И именно здесь получила самую большую популярность. Отсюда пошло смешанное боевое единоборство. America is the mother of MMA arts because that was born here, became very popular, and all MMA started from here, from United States. Конечно, я думал вернуться здесь выступать. And so I was thinking about that, to come back, to perform back in America. Very cool. A lot of people, I think, have question marks because they maybe not have seen your fights since you fought here. How would you compare yourself to them? Better, different, the same? What do you think? У людей, у болельщиков сейчас много вопросов, как вы будете, потому что прошло достаточно долго времени. Как вы думаете, вы сейчас вернулись? Вы лучше, или вы в такой же форме, или в худшей форме, чем были тогда? Могу сказать одно точно, что я не стал моложе. The only one thing I can say for sure that I didn't become younger. When they came to you with the name Mэтт Митрионом, what was your initial reaction? Because did you know anything about him, and what did you think? Когда вы услышали имя Мэтта Митриона, что вы подумали? Какая была ваша немедленная реакция? Знали ли вы много о нем до этого? Что вы чувствовали, подумали? Да, я смотрел бои Мэтта Митрионова. Yes, I did watch the fights of Mэтт Митрионом. К тому же я присутствовал на его бое в Англии. Also, I attended one of his fights in Great Britain. И когда Скотт предложил мне с ним бой, я согласился. And that was the time when Scott actually offered me the fight with Mэтт Митрионом, and I agreed. Мэтт Митрионов опытный боец, он очень хороший ударник, у него быстрые и тяжелые руки. Mэтт Митрионом is a very good fighter. He has very strong strikes. His hands are very fast and very heavy. Why was he the fighter that you wanted to fight that Scott offered, and then you said, yes, this is the one I want? Say it again, please. Why was it Mitrione was the one that made sense for him to fight? Почему именно на Митриона вы согласились? Скотт предложил. Because Scott offered. Bellator предложил. Bellator offered, and I agreed. What makes Bellator attractive to him to fight here in the States and showcase for people that might not have seen him before? Что является привлекательным для вас в Беллаторе? Что в Беллаторе, в принципе, заставило вас вернуться и предстать перед американскими зрителями? Во-первых, я давно слежу за соревнованием Bellator. Well, first of all, I follow and watch all the competitions and events of Bellator. Также давние наши отношения со Скоттом Кокером. Also, we have pretty long relationship with Scott Coker. Человек, который держит свое слово. This is the person who keeps his word. Который уважает бойцов. This is the person who respects fighters. Который хочет сделать свою организацию лучше. This is the person who works hard to develop his organization and to make it better. How long has he been, or how long have you been in the U.S. before this fight? До этого до боя, сколько вы уже в Америке? Мы прилетели 9 числа. So we arrived on the 9th of February. Okay. In the States, we have a term, the greatest of all time. Is he familiar with that term? And when people describe MMA fighters, they put him on that list of some of the greats of all time. How does that make him feel? В Америке есть такое выражение «величайший всех времен и народов». Слышали ли вы такое выражение? И как вы относитесь к тому, что вас люди называют величайших всех времен? Что вы думаете по этому поводу?
Я бьюсь только для того, чтобы прославить христианскую веру и Господа Бога Иисуса Христа. I participate, I fight to glorify the glory of God and in order of God. Моя личная популярность мне очень утомительна. Очень утомительна. Напрягает. But my personal popularity is pretty tiring for me. What does provide the motivation to fight now? Because of all you've accomplished, you've done everything that you can in fighting. What provides the motivation these days? Что мотивирует вас продолжать биться? Потому что то, что вы добились, то, что вы показали, это уже очень много. Что заставляет вас идти дальше? Мотивация. Я являюсь представителем своей страны. I'm the representative of my country. Какие еще нужны мотивации? What other motivations? За мной идут молодые ребята, A lot of young boys follow me. которые также хотят представлять свою родину, хотят добиться результата. And they also want to glorify their motherland and they want to achieve best results. Которых, надеюсь, вы в скором времени увидите. And I hope you will be able to see them pretty soon. And do you look at this fight in Bellator as just kind of an experiment, kind of see how it feels, or do you feel like this is something we're going to see a few more fights for you here? Вы думаете, что вот этот вот бой, участие в Беллаторе, это сейчас на уровне как-то эксперимента, что вы посмотрите, ну, как это пойдет, или вы смотрите на многие бои далее в Беллаторе? Как Бог даст. God's will. We'll see what God wants us. How do you feel? How is camp? And if this thing goes longer, how comfortable will he be if it goes past first, second, and later into the fight? Could you say it once again, please? How does he feel? What kind of shape does he think he's in? And if this thing goes longer, does he feel comfortable if this thing has to go the distance? В какой, думаете, вы форме сейчас находитесь? Если понравится вам дальше идти продолжительно более по этой дистанции, как вы думаете, сможете ли вы, насколько комфортно вы чувствуете, что вы сможете продолжить это? Чувствую себя хорошо. I feel myself pretty good, in a good shape. Работая с молодежью, я понимаю, что и физически я не уступаю, и по выносливости тоже, по And скорости. working with young fighters, well, I understand pretty well that I'm pretty good, practically the same physical shape, and speed as well. И, конечно, наверное, любому спортсмену хочется, чтобы его спортивная карьера длилась как можно дольше. And certainly, I think that every sportsman hopes and wants his sport career to be as long as possible. Но одно дело мы предполагаем, а But- Господь располагает. One thing we propose and God disposes. A couple more questions, guys. What advice would you give to a young fighter that wants to be a champion like you? Какой совет вы бы дали молодым бойцам, которые хотели бы стать чемпионами так же, как вы? Конечно, это кто хочет стать чемпионом, его желание должно подкрепляться трудолюбием. Certainly those people who want to become champions, their desire have to be supported by their very industrious work. И, конечно, никогда не превозноситься, не считать себя выше, лучше, потому что потом больнее падать. And certainly they have to consider themselves not to be higher or better than anybody else, because later it will be very difficult to fall. По-человечески нужно делать все, что от нас зависит, прилагать все усилия для того, чтобы добиться результата, добиться успеха. So you have to input all the energy and forces which we have to be able to achieve the result and the goal, and to treat people and to act
in human being way, as human being. А остальное возложить на волю Божию. And the rest, that will depend on God, God's will. A personal question for Личный вопрос. the American fans. Traveling around the States, is there something that he's liked, he's seen? Is there a food here in the States that he really likes? What's his favorite part of the U.S.? Личный вопрос. Вот вы уже в Америке много раз были, когда вы путешествуете по Америке. Какое самое такое место, которое вам очень понравилось? Какая еда вам нравится здесь? Что вот? Наверное, самые запоминающиеся поездки это были, которые, когда я ездил с моей семьей, когда Скотт приглашал. The most memorable visits which I had, these were visits with my family. When Scott invited us to come, and we came with a family. Что касается еды, мы всеядны. As for the food, we eat everything. All right, guys.